Большое спасибо, что пришли к нам. Сегодня у нас в гостях одна из любимейших художниц музея сновидений Зуи Белофф. Дело в том, что мы неоднократно здесь в музее говорим о том, что порой кинематограф или изобразительное искусство больше может рассказать о психоанализе, нежели чем какие-то книги, да, и специальная литература. И когда речь идет о художнике, чье творчество, собственно, все пронизано психоанализом, кто на протяжении многих лет ищет возможность воплощать бессознательные процессы, то, конечно, когда Зуи сообщила нам о том, что может к нам снова приехать, мы с большой радостью все восприняли эту новость. Я хочу напомнить, что Зуи к нам приезжает уже в третий раз. И первый раз это было в 2007 году, и она приехала к нам с проектом, своим видеопроектом, посвященным исследованию истерии, его отношения с театром. Следующий свой приезд это была выставка, посвященная обществу любителей психоанализа Кони Айленда. Просто так вот в двух словах, чтобы вам было более понятно, в 30-е годы в Нью-Йорке было вот это вот, собственно, общество, которое объединяло в себе не психоаналитиков, а просто обычных людей, которые хотели присоединиться к психоаналитическому движению и были, в общем, как-то заинтересованы, да, вот, во всех таких вот исследованиях. И они делали удивительную вещь. Они снимали фильмы по мотивам своих сновидений. И более того, что президент этого общества задумал создать в Кони-Айленде парк развлечений, который бы в своей архитектуре рассказывал бы теорию Фрейда о работе сновидений. То есть на самом деле, ну, некое, вообще, даже кажется, что это невероятное, потому что были спроектированы павильоны бессознательные, павильоны цензуры. Честно, сейчас не помню, какие там были вот еще варианты, но проект, к сожалению, не сложился, но тем не менее сам факт, да, вот, что вот это вот все происходило, существовало, было очень-очень интересно узнать. И, собственно, сегодня нам предстоит новая встреча с людьми из прошлого, потому что, собственно, как мне кажется, Зуи, как никто другой, умеет находить диалог с людьми, да, из прошлого, умеет заниматься такой вот как бы исторической археологией. И сегодня, собственно, пойдет речь о неснятых фильмах Эйзенштейна и Бертольта Брехта, которые они написали во время своего кратковременного пребывания в Голливуде. И хочу сказать огромное спасибо Зуи и Эрику за то, что они в очередной раз нашли возможность приехать специально к нам в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с вами и рассказать вот о своих новых проектах и показать свои новые работы. Большое спасибо. First of all, I very much want to thank Katja for inviting us, and I'm delighted to be back at the Freudry Museum. It's one of my favorite museums. Во-первых, хочу поблагодарить Екатерину и сказать, что я с огромной радостью вновь нахожусь здесь, в музее Фрейда. Это один из моих самых любимых музеев. And it certainly has, I think, one of the most serious and attentive audiences. И мне кажется, что у этого музея одна из самых сильных и самых внимательных аудиторий, в смысле публика. To introduce myself, I'm an artist and filmmaker. Представлюсь, расскажу о себе. Я художник и режиссер. I think of my work as drawing timelines between past and present that might help us think about a future against the grain of reactionary ideology. Свою работу я воспринимаю как процесс создания неких временных осей, временных линий между прошлым и настоящим, таких, которые могут помочь нам представить себе будущее, но при этом сделать это на фоне реакционной идеологии. For me, the best place to start is with fragments, ideas cut short,
victims of forces beyond their control, forces of culture, politics and economics. На мой взгляд, лучший способ начать такую работу – это начать с фрагментов, с тех идей, которые не были реализованы, которые были заброшены, стали жертвами неких сил, которые находятся за пределами их контроля, такими как сил культуры, политики или экономики. Today I'm going to show 3 films that are part of my exhibition, A World Redrawn. Сегодня я покажу вам 3 фильма, которые входят в мою выставку, которая называется «Мир, нарисованный заново». The project began with my idea that the complete history of cinema must include not only finished films, but also films that were imagined, proposed, but never actually realized. Этот проект начался с моей идеи о том, что полноценная история кинематографа должна включать в себя не только снятые, то есть реализованные фильмы, а также те фильмы, которые только задумывались, как только предлагались, или к которым были написаны сценарии, но которые так никогда и не были сняты. I think of them as cinema's unconscious. Я считаю, что это бессознательный кинематограф. The vast, uncharted waters of films that never went beyond just a sketch or a scribble. Это вот те бесконечные, не нанесенные на карту воды, где существуют те фильмы, которые никогда не пошли дальше, чем некий эскиз или некий сценарий, или просто накорябанные на листочке несколько строчек. I began by selecting 2 such unrealized projects. И вот для начала я выбрала 2 таких нереализованных, неснятых проекта. The first was by the Soviet filmmaker Sergei Эйзенштейн. Первый из них – это фильм советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. I'm sure everyone knows his work here, but perhaps not everybody knows that in 1930 he spent 6 months in Hollywood under contract to Paramount Studios. Я уверена в том, что все вы знаете, кто такой Сергей Эйзенштейн, но, может быть, кому-то из вас неизвестно, что в 1930-е годы, точнее, в 1930 году он провел 6 месяцев в Голливуде, работая по контракту со студией Paramount. Sadly, the studio never accepted or approved of any of his ideas, but he came up with some amazing concepts. К сожалению, студия так и не одобрила ни один из его проектов, тем не менее у него были удивительные идеи. I decided to work with sketches for a film he called Glass House. Я решила работать с заметками к фильму, который должен был называться «Стеклянный дом». The second unrealized project I wanted to work with is called A Model Family in a Model Home. Второй нереализованный проект, над которым я захотела работать, называется «Образцовая семья в образцовом доме». It was by the German playwright and poet Bертольт Брехт. Этот сценарий был написан немецким драматургом и поэтом Бертольтом Брехтом. He lived in Los Angeles in the 1940s in exile from Nazi Germany. В 40-е он жил в Лос-Анджелесе, сбежав из нацистской Германии. Why did I choose these projects? Почему же именно эти проекты я выбрала для работы? I believe we can learn from the work of artists and filmmakers who attempted to communicate with a popular audience in a way that was both critical of the way things are, the status quo, and optimistic in the sense they wanted to show that the world can be other than it is. Я считаю, что нам есть чему поучиться у тех режиссеров, которые одновременно пытались общаться с широкой аудиторией и при этом были критически настроены относительно статуса кво, но в то же время были настроены оптимистично, то есть они пытались показать, что мир не обязательно должен быть таким, какой он есть сейчас. While the history books describe Eisenstein and Brecht's unfinished projects as failures, I would argue they are simply waiting to be realized. И при том, что в книгах по истории кинематографа написано о том, что эти проекты были неудачные или провальные, я же считаю, что эти проекты просто ждут реализации. I believe that their themes, architecture as a metaphor for social and economic relations,
И, на мой взгляд, в этих двух фильмах есть одна общая тема, а именно представление об архитектуре как о метафоре социальных и экономических отношений. And their depiction of a world of surveillance and spectacle is still very relevant to us today. И то, как там изображен мир, в котором показывается постоянное наблюдение всех за всеми, и мир показанный как зрелище, это то, что и в нашем мире сохраняется до сих пор и на нас влияет. I didn't want to make a copy of the kind of movies they might have made, but to rethink their ideas from the perspective of today. Я решила попытаться не копировать, то есть не воспроизвести те фильмы, которые они могли бы снять, а попыталась переосмыслить их в том виде, в котором они могли бы быть сняты в 21 веке сегодня. I believe only if their films can be relevant today can their ideas be redeemed. Я считаю, что только в том случае, если идея фильма, то есть если сам фильм актуален до сих пор, то только так можно спасти его идею от исчезновения. So I'll start by just showing a few images of the exhibition. И вот сейчас я покажу вам несколько фотографий с выставки. It was a collection of historical objects, films, architectural models, and drawings that form a dialogue structured across space and time. Это ряд исторических объектов, фильмов, архитектурных макетов и эскизов, которые вступают в некий диалог, главными темами которого является время и пространство. So here the architectural models from the film The Model Family. Вот это архитектурный макет дома из фильма «Образцовая семья» в образцовом доме. It's the architectural model of Glass House. Это макет стеклянного дома. Here are some drawings on the wall based on Eisenstein's sketches that you will see. На стене рисунки, в основу которых положены наброски Эйзенштейна. We also had some cabinets with the historical documents. И в витринах лежат исторические документы еще. And when you entered the exhibition, you would see a film called Two Marxists in Hollywood. Первое, что зритель видел, входя на выставку, это фильм, который называется «Два марксиста в Голливуде». And as I think you see from this image, it is an interview with Eisenstein and Brecht in Hollywood today. И как вы можете видеть по вот этому кадру на экране, в фильме представлены интервью, взятые у Эйзенштейна и у Брехта в Лос-Анджелесе сегодня. But I decided to cast child actors to play Eisenstein and Brecht. И на роль Эйзенштейна и Брехта я решила взять детей. I felt that 12-year-old boys best embodied the enthusiasm and perhaps the naivety of these artists who set out to change Hollywood. Мне показалось, что 12-летние мальчики-подростки лучшим образом могут воплотить в себе тот энтузиазм и, возможно, ту наивность, с которой вот тогда Эйзенштейн и Брехт решили менять Голливуд. Children look towards the future. Дети смотрят в будущее. They are learning in the spirit that I think all artists should be learning. И они учатся так, как, мне кажется, следовало бы учиться всем художникам. In all my films, here's an example, I didn't want to represent Eisenstein as Brecht, creating the illusion that they are real. Как вы можете заметить по вот этому кадру, я во всех своих фильмах пыталась избежать того, чтобы представлять Эйзенштейна и Брехта так, будто они настоящие. Instead, I aim to show them more simply and honestly as figures that I put together to also represent my vision. И я решила попытаться честно и скромно показать их как некие фигуры, которые я сама скомпоновала, и так, чтобы они еще и отражали мое собственное видение. So here he is a puppet, but he's my puppet because I made the film.
Вот перед вами кукла, но это еще и моя кукла, потому что фильм-то сняла я. And in Glass House, he is an actor with a cardboard box on his head. В «Стеклянном доме» это актер, у которого на голову надета картонная коробка. Not only are these figures clearly constructions, but they are also funny and playful, almost absurd. Эти фигуры не только очевидно являются некими такими конструкциями, но они к тому же еще и забавные, веселые и почти абсурдные. This also is important. Today we don't often associate Eisenstein and Brecht with laughter. И это тоже важно, потому что сегодня мы далеко не всегда ассоциируем Эйзенштейна и Брехта со смехом. But when we look back to the 1920s and 30s, we can glimpse a special moment when the radical and the popular came together. Но оглядываясь назад на 1920-е и 30-е годы, мы можем заметить тот короткий момент, когда радикальное и популярное соединялись друг с другом. And that's a very much an inspiration for my work. И я в своей работе этим очень вдохновлялась. I was particularly inspired by the Russian Soviet children's books. Особенно меня вдохновляли советские детские книги. I just discovered them recently. They're so fantastic. Я их только недавно для себя обнаружила, совершенно удивительные книги. I think this is also one reason that Eisenstein and Brecht in Hollywood is important, because cinema is a medium that's accessible to everybody. И это еще одна причина, по которой мне кажется, что пребывание Эйзенштейна и Брехта в Голливуде заслуживает внимания, потому что кино это был тот медиум, который на тот момент был доступен всем. Both the scenarios, Glass House and Model Family, in some ways are comedies. Оба эти сценария, «Стеклянный дом» и «Образцовая семья», в некотором роде являются комедиями. So I think that's also important, this idea of comedy, but also a radical comedy. И вот мне кажется, это важным тот момент, что это одновременно комедия, но и к тому же это еще и радикальная комедия. Here are some drawings by Eisenstein for his project. Вот эскизы и наброски Эйзенштейна. And I think it's important to see these drawings because it shows a side of him that I think has been repressed. И мне кажется, вот важно на это обратить внимание, потому что, на мой взгляд, вот эта сторона его личности была вытеснена. He wanted to make a satire on capitalism. Он хотел снять сатиру на капитализм. That could include decadent cabaret numbers, nudity, and monstrous sex-crazed robots. Он хотел снять комедию, в которую вошли бы декадентские номера для кабаре, обнаженные люди и обезумевшие от жажды секса роботы. So this, for example, is his sketch for the Glass House cabaret. Вот перед вами эскиз к кабаре в «Стеклянном доме». And so he produced many sketches, but not a conventional drama. Он создал множество набросков, но никакого сценария такой привычной конвенциональной драме им создано не было. And unfortunately, the studios always want a conventional drama. А студии, к сожалению, всегда заинтересованы именно в этом, в конвенциональной драме. But I think these sketches are important. They are the dream work that could never find a place in culture in either the East or the West. Но мне кажется важным говорить об этом, потому что это та самая работа сновидения, которая никогда не смогла найти себе место в культурном пространстве ни на Востоке, ни на Западе. Take, for example, his sketch for the Nudist Association. Посмотрите наброски к обществу нудистов. A fantastic drawing of women who flaunt eyeglasses over their breasts and thus make spectacles out of themselves. Фантастический рисунок, на котором женщины надевают себе на грудь очки и таким образом превращают самих себя в зрелище. Through drawing, Eisenstein imagined a world where radical social transformation unleashed the unconscious.
В своих рисунках Эйзенштейн представлял мир, в котором радикальные социальные перемены спускают с поводка бессознательно. I imagined creatures like this inspired by his explorations of gay nightclubs in Berlin. И вот эти образы родились на основе тех впечатлений, которые он получил, ходя по ночным гей-клубам Берлина. And I was fascinated to discover how interested Eisenstein was in psychoanalysis. Я с удивлением для себя обнаружила то, что Эйзенштейн очень сильно увлекался и интересовался психоанализом. When he was still very young, he read Freud's writing and wrote that if it had not been for the Civil War, he would have gone to sit at Freud's feet in Vienna. Еще будучи очень молодым человеком, он читал тексты Фрейда и написал, что если бы не гражданская война в России, то он, наверное, поехал бы в Вену падать к ногам Фрейда. In Berlin, he addressed the Berlin Psychoanalytic В Society. Берлине он выступил перед Берлинским психоаналитическим обществом. Later in Hollywood, he was analyzed by Charlie Chaplin's psychoanalyst. А потом в Голливуде он проходил психоанализ у аналитика Чарли Чаплина. In a series of sessions that he described as high-speed psychoanalysis. И он прошел ряд сеансов, которые, по его собственным словам, были такими высокоскоростными сеансами. Only in America, high-speed, fast food, high-speed psychoanalysis. Только в Америке это возможно, фастфуд и высокоскоростной психоанализ. In fact, this prompted him to turn Glass House into an Oedipal drama. И, возможно, это подтолкнуло его к тому, чтобы сделать из стеклянного дома такую эдипальную драму. An Oedipal drama between the visionary architect, who is the father figure, которая разыгрывается между визионером, архитектором, который является отцовской фигурой, and the robot, who is a representation of the new man. и роботом, который является репрезентацией нового человека. But you see some of his fantasy, I think, also in his very early stage productions. Посмотрите, это кадр из его ранней театральной постановки. So that also inspired the look of my film. И это тоже вдохновило меня на определенную стилистику в моем фильме. So I was inspired by constructivism. Для меня источниками вдохновения стали конструктивизм, Also by Eisenstein's writing on animation. то тексты Эйзенштейна об анимации. He was a great admirer of Walt Disney. Он был большим поклонником Уолта Диснея. So I imagine what would happen if his drawings start to become alive, they become animated. Я начала задумываться о том, как бы выглядел мультик с вот этими рисунками. I was also inspired by his proposal for a vertical cinema. Еще одним источником вдохновения для меня стал его проект вертикального кино. In Hollywood, he gave a lecture about the shape of the cinema screen. В Голливуде Эйзенштейн прочитал лекцию о формате киноэкрана в кинотеатре. And he said, "It is my desire to intone the hymn of the male, the strong, the virile, the vertical composition." На этой лекции он сказал, что мое желание это спеть гимн мужскому, сильному, мужественному, то есть вертикальной композиции. So my glass house is a vertical frame. Поэтому мой стеклянный дом снят в вертикальном кадре. But it will look small here. Здесь это будет выглядеть очень мелко. But in a gallery, we just turn the projector so you can have a very tall projection. Но когда мы показываем это в галерее, мы просто ставим на ребро проектор, и получается очень высокое, вытянутое изображение. Now, Eisenstein wanted us to show the architecture of total surveillance based on vision. Эйзенштейн хотел показать архитектуру тотальной слежки, в основе которой лежит зрение. But I was interested, and you'll see at the end of the film, Но мне же было интересно, и вы это ближе к концу фильма увидите,
if he had lived another 10 years, he would have witnessed the launch of Sputnik. Меня заинтересовал тот факт, что проживи он на 10 лет дольше, он увидел бы запуск спутника. This event, in turn, inspired the invention of the global positioning system. И, собственно, это событие в дальнейшем привело к изобретению GPS, то есть глобальной системы слежения и размещения объектов на карте. To show this transition from the surveillance of the eye to that of telecommunications and wireless surveillance, Вот для того, чтобы проиллюстрировать этот переход от слежения, в основе которого глаз и зрение, к новому слежению, которое уже существует на основе GPS и беспроводных технологий, I end my film with the sound of Sputnik, accompanying the robot's transformation into a digital signal. Вот для того, чтобы этот переход проиллюстрировать, я заканчиваю свой фильм звуком запуска спутника в космос, который сопровождает тот момент, когда робот превращается в сигнал. So you can see it a little bit in this drawing that I did. Что-то вот можно посмотреть, если вот это увидеть на этом рисунке. From the vantage point of the 21st century, we can picture Eisenstein's robot as the precursor to the computer and wireless technology that gives birth to our era, where we are tracked by data, GPS. И сейчас, из 21 века, оглядываясь назад, мы можем посчитать, что робот Эйзенштейна — это своего рода предшественник компьютеру, предшественник беспроводным технологиям, благодаря которым и родилась наша эпоха, в которой за нами постоянно происходит слежка на основе всех цифровых данных, GPS и так далее. Today our image is composed from the websites we visit, the cell phone towers we pass, and the purchases we make. Потому что сейчас вот тот наш образ также составляется из тех сайтов, на которые мы заходим в интернете, из телевышек, которые за нами следят, и из всех наших покупок. So I will go on to the next film, a model family in a model home. И сейчас мы перейдем к следующему фильму. Следующий фильм называется «Образцовая семья в образцовом доме». All we know about Brecht's ideas come from a few typewritten notes. Все, что нам известно о замысле Брехта, это оставшиеся 2-3 машинописных листа, So I его заметок. had to be more inventive. Поэтому тут пришлось больше изобретать и выдумывать. But he based his idea on an article in Life magazine. В основу этого проекта Брехт положил заметку, которую он прочитал в журнале Life. It was a report on the Frank Engel family who won a competition for Ohio's most typical farm family. Это была заметка, посвященная семейству Фрэнк Энгеля, которые выиграли конкурс на самую типичную фермерскую семью на выставке в Огайо. Their prize was a week's stay in a model home at the state fair. И призом в этом конкурсе была неделя пребывания в образцовом доме на ярмарке штата. There was only one problem. From 10 in the morning till 10 at night, the home was open to the public. Вот только была всего одна проблема. С 10 утра до 10 вечера этот дом был полностью открыт для публики. Brecht imagined what might be the result: family quarrels, smashed furniture, and a divorce. Брехт попытался представить себе, к чему бы это могло привести, а именно к ссорам, разбитой мебели и к разводу. So you see people there staring in the home, walking through the living room. Вот видите здесь, да, люди смотрят через окно, проходят по коридорам и так далее. Like Glass House, a model family in a model home is in part about the nightmare of visibility. Так же, как и стеклянный дом, образцовая семья отчасти посвящена теме ужаса, постоянной слежки и полной наглядности, открытости всего и всем.
But I do not think that surveillance was central to this story. Впрочем, я не думаю, что именно идея наблюдения и слежки является главной в этом фильме. Well, I'm sure Brecht understood that the Engels family was performing their life on stage for a paying audience. С одной стороны, я уверен в том, что Брехт понимал, что семейство Энгелей как бы давало представление своей собственной жизни для аудитории, которая за это еще и платила. I do not think he wanted to use the story to make a statement on voyeurism of the public or the exhibitionism of ordinary people. С другой стороны, я не считаю, что он хотел использовать этот сюжет в качестве высказывания о вуайеризме публики или же, наоборот, об эксгибиционизме обычного человека. On the contrary, Brecht never wanted to turn working people into objects of ridicule. Naпротив, Брехт никогда не стремился к тому, чтобы превратить обычных рабочих людей в предмет насмешек. If he imagined the Engels family destroying everything, including themselves as a family, it was for a different reason. Если в его сценарии семейство Энгелей в итоге разрушает вокруг себя все, и в том числе и свою собственную семью, то причина тому другая. When I discovered more about the actual events at the Ohio State Fair, Brecht's notes began to make sense. Когда я стала выяснять, что же действительно там происходило, что происходило на выставке штата в Огайо, тогда заметки Брехта стали для меня куда более понятными. The model home was designed to market products. Вот этот образцовый дом, это был продукт, который предстояло начать продавать на рынке. The local paper ran lengthy articles on all the sponsors for the house. И в местной газете были многочисленные подробные репортажи обо всех компаниях, которые участвовали в разработке этого образцового дома. All the companies that furnished the home and built the home. Все компании, которые поставляли мебель, которые, собственно, собирали эти дома. There was a price tag on every object in the home. На каждом предмете в доме висел ценник. The competition held out the promise that Ohio's most typical farm family would be honored at the fair. Instead, they were used as living advertisements. В тексте, посвященном этому конкурсу, было написано, что самая типичная семья фермеров из Огайо получит на выставке приз, но вместо этого, вместо приза, их, в принципе, использовали как живую рекламу. The intimacy of family life was just one more commodity on view. И это интимное ощущение семейной жизни стало всего лишь еще одним товаром, который был выставлен на показ. I imagine that Brecht wanted to show that it was against this alienation that the family rebelled. Как мне кажется, Брехт хотел показать именно тот факт, что семья взбунтовалась против этого отчуждения. They wanted to destroy not only the model home, but themselves as a model family. They refused to be exploited. И они разрушили не только сам образцовый дом, но и самих себя, то есть образцовую семью, потому что они не хотели, чтобы их эксплуатировали. I wanted to explore Brecht's ideas about the home as a stage on which the larger political and social forces are acted out. И мне хотелось подробнее исследовать идею Брехта о том, что дом — это некая сцена, на которой играют большие силы, такие как политические силы, социальные силы и так далее. You have to remember this is 1941, just before America entered the war. Надо помнить, что все это происходило в 1941 году, непосредственно до того, как Америка вступила в войну. And this is a local newspaper, and you see they have stamped, like a cornucopia, a horn of plenty, over the bad news. Смотрите, это страница из местной газеты, и поверх плохих новостей, новостей о войне, вот действительно штампом проставлен рок изобилия. Even trying to block out the siege of Leningrad. Даже так, чтобы не было видно новостей о блокаде Ленинграда.
And I'm sure Brecht understood this. Я абсолютно уверен в том, что Брехт все это понимал. Even in his journals, although he was writing about America, he was cutting war pictures from the newspapers. В своих дневниках Брехт в основном писал об Америке, но также он вклеивал туда вырезки из газет, связанные с войной. So in my film, you will see like home movies, American home movies, cut through with little shards of newsreel and war footage. В моем фильме вы увидите такие домашние видеозаписи, семейное видео, которое вдруг как бы разрезается, разрывается вставками из кинохроники, тоже посвященной событиям войны. But the core of my film, the real conflict introduced by the State Fair, is about the economics of home ownership. Впрочем, главным конфликтом в моем фильме, его ядром, является конфликт, связанный с экономикой домовладения. Brecht left America in 1947, just at the beginning of the post-war recovery and housing boom. Брехт уехал из Америки в 1947 году, в самом начале этого послевоенного бума, когда активно очень велась жилая застройка. The model home at the State Fair is the beginning of selling private homes to the American public. И вот этот образцовый дом – это то, с чего начиналась продажа домов и продажа собственного жилья американцам. So it was beginning to turn the country into the suburbs. Таким образом, и в тот момент сельская местность начинала превращаться в пригороды. I want to show in my film that people had a choice. И мне хочется показать, я хотела показать в своем фильме, что у людей тогда был выбор. They could have chosen socialism. Можно было выбрать социализм. And I show a little film about it's called electrification of the countryside. И там будет маленький фильм включен, который называется «Электрификация сельской местности». Which was a socialist project sponsored by the government. Это был социалистический проект, который проспонсировало государство. Or they could have chosen capitalism. Или же второй вариант – это выбрать капитализм. And I show that from a film about marketing private homes, suburban homes. И вот эта опция будет проиллюстрирована небольшим фильмом о том, как велся маркетинг вот этих домов. So you will see I'm drawing from home movies, promotional and educational films. Так что вы можете увидеть, что я использовала одновременно такие домашние семейные кинохроники и еще рекламные и образовательные киноматериалы. The final section of my film that brings us to 2015 is called Fictitious Capital. Последняя часть моего фильма, которая переносит нас в 2015 год, называется «Фиктивный капитал». The landscape of the rural Midwest has changed. И там видно, как сильно изменился ландшафт раньше сельского, Midwest, Среднего Запада. So you see giant malls with big stores. Там вы увидите огромные торговые центры с большими магазинами. And I want to show what happened after the 2008 housing crisis in America. И мне также хотелось показать, что произошло после кризиса 2008 года, который был во многом связан именно с жильем и жилой застройкой. This was caused by uncontrolled speculation that led to massive foreclosures. Причиной этого кризиса стала неконтролируемая спекуляция, которая в конечном итоге привела к массовым выселениям. We see the results: suburbs that were foreclosed on or never finished. И мы видим результаты. Такие пригороды, которые были полностью выселены или вообще не были достроены. Things that were started, never finished, empty homes. Стоящие пустые дома, все недостроены. The film ends with a song, Supply and Demand. В конце фильма прозвучит песня под названием «Спрос и предложение». The music is by Hans Eisler from Brecht's play The Measures Taken.
Музыка была написана Хансом Эйслером, и эта песня звучит в пьесе Брехта «Предпринятые меры». It is sung not by a merchant, but by a banker. We rewrote the lyrics because today bankers control the housing market. Но у нас в нашем фильме песню исполняет уже не торговец, а банкир, потому что в сегодняшнем мире именно банкиры контролируют и спрос, и предложение на рынке жилья. By sketching out different forms of ownership, the film suggests that the housing collapse, where 6 million people lost their homes, was not natural or inevitable. И тот факт, что в этом фильме показаны различные виды, различные формы владения недвижимостью, намекает и показывает на то, что вот этот кризис, в результате которого в Штатах 6 миллионов людей потеряли свое жилье, не был ни естественным, ни неизбежным. And if the present system of finance is not working, ordinary people might be well to decide, like Brecht's family, that they have had enough. Если сегодняшняя система рынка финансов не работает, то в таком случае обычные люди имеют право, так же как и у Брехта в образцовой семье, могут решить, что с них достаточно. I could never know what Eisenstein or Brecht might think of my films today. Я никогда не узнаю, что бы подумали сегодня о моих фильмах Эйзенштейн и Брехт. When they wrote, they had no idea where their scenarios might lead. Когда они писали свои сценарии, они не могли даже представить себе, не могли знать, к чему приведет, как будет дальше развиваться событие. I believe that to begin to conceptualize new ways of thinking about our social world, Я считаю, что начав концептуализацию новых способов размышления относительно нашей социальной действительности, one must draw new timelines. когда мы задумываемся об этом, нам следует проводить такие новые временные оси, Setting in motion new trajectories between past and future. и задавать и приводить в движение новые траектории между прошлым и будущим. It is here that the archive becomes a place where new dialogues can happen and new connections can be made. Именно благодаря этому архив перестает быть складом мертвых объектов и становится местом начала нового диалога. I'm going to start now. I'm going to show the films. I'm going to start with Glass House. Then let's look at a model family. I'm going to show the interview film Two Marxists last. И сейчас мы перейдем уже непосредственно к показу фильмов. Сначала я покажу «Стеклянный дом», потом «Образцовую семью». Последний фильм – это как раз фильм с интервью, который называется «Два марксиста в Голливуде». And I will do that because the Two Marxists is so much dialogue, so much English. So if you don't speak English, I don't feel bad just to leave. Последним я решила показать этот фильм «Два марксиста», потому что там много диалогов, он весь на английском, поэтому если вы по-английски не говорите, не стесняясь, можно уходить. But if you feel like watching them again, I have a website, worldredrawn.com, and you can find out more information and see the films a little small on the website. Если вы захотите фильмы пересмотреть, они выложены в интернете на моем сайте. Сайт называется worldredrawn.com. Thank you. Maybe we could turn the lights down. Выключить свет.
March 1926. Sergei Eisenstein leaves Moscow and travels to Berlin to attend the premiere of the battleship Potemkin. He meets Fritz Lang under the glass dome of the set of Metropolis, a city in the year 2000. He learns of the utopian glass architecture of Bruno Taut and Mies van der Rohe. These experiences inspire him to begin making notes for a film he calls The Glass House. It will be an architectonic vision of America. He discusses it with Le Corbusier, who expresses an affinity with his ideas. April 1930, Paris. He receives a phone call from Jesse L. Lasky, Paramount's business manager, inviting him to come to Hollywood. Eisenstein sets sail on the steamship Europa. Today I've been thinking it over. The American film will have to be done with Sinclair. I look at America through walls. Treatment to parody the material of real America. America seen through Hollywood cliches. Reality to be an element of parody, as if Hollywood cliches were factual elements. Only Upton can help with this. Take the most ordinary actions and change the point of view. Take the most traditional types and psychological collisions and change the point of view. Do it as farce, as grotesque, as nightmarish tragedy. Arriving in New York, he signs a contract with Paramount and Amkino, the Soviet film agents in America, before flying on to Los Angeles. He struggles with a great question he calls the dual unity, how to reconcile dialectically within the work of art the rational, conceptual, conscious mind and the deeply sensuous unconscious. He believes that the two great masters of American cinema, Charlie Chaplin and Walt Disney, lead the way. Hollywood. He settles in a villa in Coldwater Canyon. His appetite for experience is insatiable. He must see everything and everyone. Walt, Mickey, and Sergei Mikhailovich meet at the Disney studios. When we meet each other in person, we meet like old acquaintances. And all the more so because he knows our pictures. There's undeniably something of his own here in him. Mickey has the same grace, ease of gesture, and elegance. Not at all surprising, since Disney himself acts the role of Mickey, while artists stand around him capturing the expression of their boss. Put your window, prance away for hoochie coochie dance. Di 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 di. Hot dog, hot dog. Hot dog, hot dog. I'm sometimes frightened when I watch his films. Frightened by the absolute perfection of what he does. This man seems to know not only the magic of all technical means, but also all the most secret strands of human thought. It's a bomb hold stance. Keep your money in your pants. Eisenstein loves to draw. Drawings are metaphors. They morph and change. Protoplasmic forms that evolve into human forms. Mickey Mouse, like Quicksilver, scattering and rolling back into a cohesive ball. Drawing him back to childhood, to a primal energy. Here, the director is omnipotent. Anything is possible. Thus, Mickey allows for the promise of a better socialist future. A world redrawn. All, attention to the glass house. He sketches feverishly. Jesus under the crinoline. The glass balcony over the moving street. Don't forget the compositional power of carpets thrown on the glass floor. Absolutely new angles of view. Chaplin's mansion becomes Eisenstein's second home. Sergei Mikhailovich explains the glass house to Charlie. The direct, uncensored perception of material and social reality as an illusion. The glass house will call into question relations between objects and people. A new form of intellectual montage, laughter.
Eisenstein anticipates a salvo of laughs that will accompany the spectator's sudden, unexpected insight. He believes that the economy of expression and comprehension in intellectual cinema is analogous to the psychical economy of wit described by Freud. In this great building, it is possible to see all around, above, below, sideways, in any direction. But people do not see. Only the camera sees rotation in space, weightlessness, the coldness of things, the cold of glass per excellence. That's where all the attempts to seek new points of view will be explored. The floating effect of heavy objects. Light obliterates glass as a material substance and makes the only solid objects visible. The highest form of conflict, the conflict of form and content, the reproduction not of the image but of process, just as Marx describes the economy. The architect builds the house. Inside, indifference to others is established by showing that the characters do not see each other through the glass doors and walls because they do not look. A developed non-seen. All live as though there are real walls, each for himself. The rich can see their starving neighbors. Loneliness, while constantly being among people and being seen from all sides, to expose the hypocrisy of bourgeoisie. We do not see each other because we do not want to see each other. The poet opens our eyes. The Glass House Cabaret. The twin brothers sneezing milk. The tits have absolutely the most erotic impact. Kleinen
kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Du sprachst kein Wort, kein einziges Wort und wusstest sofort, dass ich dich versteh. Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebesleid und Weh. Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. Kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee. The poet's impassioned speech results in the formation of a nudist association. Platz, Platz, Platz. The residents begin to see each other, to look at and pay attention to each other. And in the capitalist sphere, this leads to chaotic hatred, violence, and catastrophe. A series of crimes take place. Blackmail attempts, examples to be selected from those most characteristic of the American way of life. Rampage of the moral police, private and official, hatred. The poet mixed in the central love affair. The elevator, the pulse of the house, and all-seeing eyes, all eyes, everyone sees everyone, a nightmare. All are stripped bare. A Taylor faction arises to combat the nudist association. The competition becomes a battle. The mechanical man is sent to rape the nudist girl. The robot is sent to make love to important woman. Introduce the thought that it itself technology is neutral and great, but that it can be used for
mercenary ends. The nudist chief succumbs with the tailor's daughter. The artificial man. The machinery goes wrong. The robot cannot stand the atmosphere of the glass house. He strikes it. Impossible to continue. The house is smashed. All is destroyed. The suicide of the poet. She sees no one, but all eyes are on her, watching with bated breath. The robot alone survives as the introducer of a new spirit of humanity. I submit a treatment to Paramount. The studio agrees to the idea. But something is missing. The studio's screenwriters refuse to work on the story. Sergei Mikhailovich starts to doubt himself. Only Chaplin urges him to go on. Charlie considers the idea wonderful and demands that we make only this. He suggests to Eisenstein that he consult his psychoanalyst. Eisenstein quickly falls under his spell. June 17th, 1930, he writes to Pera Artasheва in Moscow. I've spent 10 days being depressed. Now I'm starting to get better. It seems that I may be liquidating a whole bunch of my neuroses forever. For 3 days, I've sat through high-speed psychoanalysis with one of the most renowned doctors in the States. We have been applying a scientific method. This isn't the usual quack treatment. The latest hysterical depression upset me so much that I decided to root out the guilty group of neuroses without touching the others. It's very interesting to see how my doubt obsession developed and who and what are guilty. Imagine Pearl. I will no longer need constant affirmation. To hell with it all. I will be able to do everything. The glass house is now a window into Eisenstein's unconscious life. It is a circus. He is the cruel ringmaster. Everyone he comes in contact with must be fascinated and neutralized or devoured and incorporated. An Oedipal drama unfolds. My private mystery play. 3 characters emerge. Architect, poet, robot. The architect constructs the glass house and gives it to the people, but they cannot see it. The poet opens people's eyes and is destroyed by her gift of sight. The robot, perfect citizen of the new civilization, demolishes the house. Only then does he reveal that he is the architect in disguise. A double Oedipal projection. Eisenstein's father was an architect, and he had mocked his father's design. Before his vision can be realized, his contract is abruptly cancelled. Paramount has received hundreds of letters denouncing the studio for importing the accursed Red Dog Eisenstein. This will not stop him. He continues to build this fantastic structure in his mind's eye. 1948, Eisenstein dies of a heart attack. But the robot, the new man, continues to grow stronger and more powerful. An unfathomable architecture of circuits, wireless transmission and reception, a monstrous data mining machine. In the 21st century, this child of global capitalism and government agencies is the universal I.